咁喺 OpenRoads 入邊咧，成個 Survey feature 嘅 definition 咧，你可以留意下咧，其實喺你想轉唔同嘅曲咧，都應該喺 Survey feature definition 裏控制嘅。咁喺 Survey feature definition 入邊咧，有 point 啦、linear 啦，咁佢哋有唔同嘅 level 啊、library lifestyle 啦，亦都有唔同 annotation group。咁所以咧，喺改咗個 alpha code 或者啲 numeric code 之後咧，你應該喺 point 個 feature symbology 入邊咧去改個 annotation group。咁呢度咧係一個 example 嚟嘅。咁首先我哋打開個 OpenRoads standard 啦。咁首先咧就係個叫做 survey 嘅 feature code。譬如呢度咧有一個叫做emergency gate。咁 emergency gate 入邊咧，你會睇到啦，佢會有個 linear feature symbology 同埋 point feature symbology。而呢度咧你就可以 set 啲 code 啦。如果我有一個新嘅 code，可能叫做 G， 咁你只要打個 comma G enter， 咁佢就咧，如果以後見到 G 咧，都會跟住去改嘅。或者有個特別嘅 number， 可能叫我俾你揀啦，999。咁呢一張圖入邊就會改嘅啦。咁佢亦都係屬於呢個 break line 啦。咁呢度咧，你睇到啦，會有個叫 linear feature symbology 或者 point feature symbology。喺你呢個 case 咧，應該係 point feature。linear 咧係控制 break line 嘅。point features 咁我哋咧就 expand 落去。咁咧就係嗰個 point features 有一個叫 emergency gate。咁咧你就睇到啦，呢個係用 emergency gate 啦。咁所以咧應該喺random level point 咧，所以咧你應該見到呢度咧有叫 random level point 咧。咁呢度咧就控制個 annotation group 咧，就平時去標注咧個 annotation 咧點樣做出嚟嘅。咁呢個叫 all annotation labels 啦。咁我哋就有翻 annotation group 啦，plan， 跟住咧應該呢度咧有個 point all point label right click manage 就做出嚟啦。咁呢度咧就係平時我哋去做呢樣嘢嚟嘅。咁如果呢一個 case 咧，即係話你只要如果想改任何嘅曲咧，其實咧你只係需要咧去翻你想要嘅一個 feature 入邊咧加上你個曲就得㗎啦。但係呢個咧只係屬於呢一張圖啫。如果我想我整個 library 以後所有圖喺 OpenRoads 入邊咧都會有一個新嘅曲，咁我哋可以點樣做咧？咁你可以啦，去打翻開一個 DGN library。咁喺呢一個 Hong Kong dataset 入邊咧，我哋咧係個叫做 Organization Symbol 啦 ，Hong Kong Standard DGN Feature Definition 入邊咧，你只要轉咗呢個咧，仲有叫 DGNLIB 入邊咧，咁應該會見到一張叫 Hong Kong Survey Feature.DGN Library 嘅，咁你打開佢。咁打開咗之後咧，你就去翻個 Explorer 啦 ，Hong Kong Standard，你 expand 開佢咧，其實你就會睇到咧，所有嘅 setting 都喺個 survey 入邊咧，只有呢4個 item 嘅。咁你打一個啦，譬如話我哋可以咧去翻個你需要嘅 manhole 啦，咁呢度可以有 manhole 啊，咁呢啲咧都係一啲 PD 翻嘅 setting。咁如果我真係想咧 set 一個咧我自己想要嘅一啲 setting 嘅話咧，其實咧好簡單啫。譬如我 delete 呢度啦，咁我當係我想 set 個 slope， 而家 set 叫 SLP， 咁我 set 個 SL， 咁你可以咧 right click copy。跟住你就 copy 咗佢嘅 setting 㗎啦，然後咧就轉可能叫做我比較簡單嘅字 natural slope， 咁呢亦多咗一個新嘅叫 natural slope 啦，然後咧佢都係個 spot 嚟嘅，咁可能你呢個叫 SL enter， 咁 number 咧可能係720，咁咧佢嘅 point feature 就係 slope 嘅 symbology， 咁你都可以翻呢個 point feature symbology 去睇下佢個樣係點嘅，咁呢個 point feature symbology 啦。咁呢度咧唔需要咧，一定咧要去改個新嘅。咁當然你可以 add 個新啦。咁如果見到呢一個咧係相同嘅，咁呢個 slope 喺呢度啦。咁佢用 all point label 啦 ，element template 喺呢一度。咁呢個 element template 係咩嚟咧？就控制佢 level、library、lifestyle 嘅。咁我哋就 home 呢度咧有個叫做 manage。咁喺呢個 file 入邊咧，你就會見到佢有個叫做 survey Hong Kong survey。咁呢度咧佢應該揀一個 slope 嘅。好啦，咁你個 slope bottom， 咁你見到用咩 cell 啊、咩 level 咧都 set 咗喺度啦。咁你當然可以去轉去你需要嘅 setting 啦。咁嘅咧都係啲即係已經 set up 咗嘅 setting 係 preset 嘅。咁但係如果你想 create 新咧，只係需要 copy 咧一個新嘅，然後去入邊改入邊資料就得㗎啦。咁下一次咧，再重新打開個 OpenRoads Designer 咧，咁你嘅新嘅 feature 就會喺度啦。